I need to press briefing kumene kundithi Boma ya Boma chifukwa pano pa I think yamba kuonetsedwa pa government page Boma region pa Boma la Malawi lija page ya Malawi government page with the blue tick ndi pali government pali press briefing ya Boma lati likufuna likupereka ndondomeko imene zizakhalire pokalumbilitsa Saturday lino ndi zonse zili mkatimo. Yeah, guys, thank you so much. Malawi cameras. Zikomo kwambiri. Ndiyambe ndi kupereka ulemu, ndipeleke ulemu kwa amene mukuyimira Boma, Mr. Hedwig Njati, Secretary to the Treasury. Ndipeleke ulemu kwa Dr. Polepole amene muli Secretary ku Minister of Foreign Affairs. Ndipeleke ulemu kwa Mr. Chamwaka amene muli Secretary ku Ministry of Information. Komaso ndipeleke ulemu kwa nzanga amene tachoka ku chipani, ndipeleke ulemu kwa Honorable Samia Suleiman ayo muli a National Organizing Secretary a chipani cha Democratic Progressive Party. Ndipeleke ulemu kwa Mai Melena Vicha amene muli a Director of Women ku chipani cha Democratic Progressive Party. Ndipeleke ulemu kwa Mai Linda Kunje amene muli a Secretary General a chipani cha Afford. Linda Kunje Limbe amene muli a Secretary General a chipani cha Afford. Lepa nagwira ntchito nda Linda Kunje. Zikomo kwambiri. Ndipelekenso ulemu kwa Honorable Ralph Joma amene muli a Director of Economic Affairs ku chipani chathu cha DPP. Ndipeleke ulemu kwa Honorable Mpokosa amene muli a Vice President a chipani cha NTP mwandire ulemu wanu. Ndipeleke ulemu kwa atolankhani onse amene achokera ku nyumba zolutsira mawu zosiyanasiyana. Moni nonse. Ine ndifuna ndithokoze nonse chifukwa chakubwera kwanu atolankhani ku msonkhano wathu mkumano wathu umene takuonza ifeyo azipani komanso umogwezana ndi Boma. Ife tuti azipani chifukwa kuti pakali panopa tikuyimira azipani zingapo zimene tinali mu mgwirizano, tili mu mgwirizano pa chisankho chimene changotha kumenechi chimene tikubweretsa tsopano president wa nyunyu amene ali president number 7 wa dziko la Malawi ndiye ameneyo ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiyeno monga momwe mukudziwira takhala tachokera ku chisankho chimene chisankho chopambana kwambiri chimene chitachitika pa 16 paja. Ndiyeno chisankho chimakhala ndi ndondomeko, it's a process. Timene tichoke pena tifike pena, tichoke pena tifike pena. Ndiye pakali panopa chisankho chitachitika dziko la Malawi litasankha atsogoleri ake amene tonse tikudziwa nda Professor Arthur Peter Mutharika kuti akhale mtsogoleri number 7 wa dziko la Malawi, komanso a Vice President athu Honorable Jane Asa amene akhale a Vice President athu, komanso tinasankha ma members of parliament osiyanasiyana ma constituency onse 229 kuchoka ku Chitipa mpaka ku Nsanje. Tinasankhanso makhansala amene tili nawo maodi athu onse dziko la Malawi. Ndiyeno ndondomeko yathu ya president wifika pakutha ngakhale no bungwe la Electoral Commission alengeza zotsatira. Kwinako alengeza ngati kuma MPs athera pompo, makhansala aso alengeza pompo pano zithera pompo. A president khalengeza khalengeza Is it picking? President ama Electoral Commission nato aja akalengeza zotsatira kumafunika be mwambo wina otsatira kuti president athu aja alumbire komanso timakhala ndi ndondomeko mngizungu amati inauguration kapena kudzoza kuti adzozedwe kuti aonda president a dziko la Malawi komanso ndi wamkulu woyang'anira asilikali ankhondo. Ndi zimene zonse zichitika pa folo pakubwera apa imene ikhaso ngati stage ina yomalizano kuti timalizitse tikwangule pa nkhani ya chisankho cha president timene tikamalizire pamene popo. Ndiyeno kukonzekera zimenezo kunakhazikitsidwa komiti imene kuyang'anira program imeneyo ndondomeko imeneyo yakudzozedwa kwa president komanso kulumbiritsidwa kwa president. Ndiye komiti imeneyo inakhazikitsidwa
ndi anthu amene akuchokera ku Boma, Malawi government, komanso oyimira zipani amene tikuyimirano atsogoleri athu a Professor Tapita Mutharika kuchipani cha DPP, komanso sinalekere pompo amene tili mu mgwirizano ngati chipani cha Afford, chipani cha Lef, komanso chipani cha NDP tinakhala limodzi ngati part of the committee yokonzekera chisangalalo chimenechi. Ndi chisangalalo chimenechi monga mwamvera ndichoti tionetsetse kuna kuti zonse ziyende bwino, timene kugwirana ife akuboma komanso ife akuchipani kuti programu ikhale yokomera wina aliyense. Ndiye kutsogolo kwanu kuno lero kuli akubomawo ndafotokoza kale ma PS athu atatu ali pano, komanso anthu amene tili mu committee amene tikuyimira zipani zathu. Patsogolo pathu pati ndi Honorable Samia Suleiman amene ali chairperson wa Transport Committee, tili ndi Bambo Raf Joma amene ali chairperson wa Finance Committee, komanso Mai Milena Vicha amene ali chairperson wa Accommodation and Food, komanso ine ndemwe ndikuyang'anira Protocol Committee, komanso tili ma committee ena amene sinatokhala nawo pano, komano tili ndi entertainment tinawo limodzi maimpokosa pamenepo, komanso tili ndi ma committee ena a media security imenenso ilipo mpano. Ndiyeno ndimafuna ndifotokoze kunena kuti leroli tikupatsani Ndodomeko kuti akonzekera bwanji ngati komiti yanu ya ino Amalawi. Takonzekera bwanji kuti function yathu ikubwerayo kapena msonkhano wathu ukubwerayo loweruka lino udzakhale wokoma, kuti chikondwerero chatinali nacho chija kwambira peti naponya voti yathu chifika pa inde bwanji tikafika pachani pa 4 pakubwera pa lowerukali. Ndiye tikuzani takonzekera bwanji kuyambira kuti tandira alendo athu bwanji, komanso zikondwerero zakhala zotani kuti program yonse idzakhale yolongosoka. Ndiye tikuzani meta konzekerera ndiye apempha Secretary to the Treasury kamene ndingoda kuti mkulu wayang'ana chuma ku nduna wathu wa zachuma kuti atiuze kuti zinakhala bwanji. Achoka pamenepo pabweranso kutanthauzira muchichewa imene ikhala mu chizungu, koma ndikubweranso muchichewa kuti dziwe kuti aliyense Malawi aliyense amve kuti kweti takonza zotani. Tikamaliza pamenepo tipereka mwayi kuti atolankhani mutha kufunsa mafunso, ndipo nganafotokozera muja akuluakulu amene akuyang'ana makomiti osiyanasiyana alipo mpano akhalanso akuyankha mafunso aja kuti tikhale okhutira kuti kufika lowerukali tikhale okondwa ngati mtundu wa Malawi. Ziwongo kwambiri nonse pachomvetsera panopa ndapemphe Bambo Njati kuti atifotokozere mtundu wa Malawi. Ziwongo kwambiri. Thank you very much, Madam Chairperson. Honorable Jean Matanga. Keep this mic close to you. This one. Honorable Samia Suleiman. Honorable Mere Navicha. Honorable Linda Kunje. Honorable Limbe? Yes. Okay. Honorable Raf Joma, Honorable Mpokosa, I also take condition of the Secretary General for Afford, present with us here. I don't know whether I've met it. Colleagues from government, Secretary for Foreign Affairs, Dr. Polepole, and Secretary for Information. Members of the press, ladies and gentlemen, let me first of all convey apologies from the Secretary to the President Cabinet, who was supposed to be with you here, and instead she has delegated me that I be part of the press. Once again, good afternoon. At the outset, allow me to express my sincere gratitude to all of you for availing yourselves in this press conference at a very, very, very short notice. Your presence here signifies the seriousness that you place on your role of ensuring that the public is informed and aware of matters of national importance. As you are all aware, and as already indicated by the chair, the swearing in and inaugural ceremony of the President-elect
His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, and the Vice President-elect, Justice Dr. Jane Answer, SC, JA retired, will take place on Saturday, 4th of October, at Kamus Stadium in Branda, starting from 9 a.m. It was also indicated in the press statement, which was issued by Minister of Information, that two key components will take place during this particular day, a very important day: the actual swearing in of the President-elect and the Vice President-elect, which will be administered by the Chief Justice, Rezin Nzikamanda, and the inauguration of the 7th President of the Republic of Malawi, which will be symbolized by the presentation of the symbols of office, military honors, cultural performances, and the inaugural address. Let me also inform the public and all citizens that all our informed former presidents, namely Dr. Lazarus Chakwera, Dr. Joyce Banda, Dr. Bagiri Muruzi, have also confirmed their attendance at this very important day. So on behalf of government, I would therefore like to invite all citizens, leaders of the public and private sectors, religious and civil society organizations, to join us during the ceremony on Saturday. Ladies and gentlemen, we have extended invitations to heads of state and governments from the SADC region, Kenya, Sierra Leone, as well as the SADC Secretariat, COMESA, the African Union Commission, and the United Nations. More details about the confirmation of the delegates will be provided by the Secretary for Foreign Affairs. In addition, members of the diplomatic corps and international organizations have also received invitations and will be in attendance. Ladies and gentlemen, as this is a very important event for the nation, members of the public in the other parts of the country will also be able to inauguration ceremony in the following places: Lilongwe at Civil Stadium, Nzuzu at Katoto Freedom Park, and Mangochi at Mangochi Stadium. In conclusion, therefore, I would like to call up all upon us Malawians to participate in this occasion in a patriotic manner. With these remarks, Chair, Honorable ladies and gentlemen, I would like to thank you for your attention. May God bless us all, and may God bless Malawi. Thank you. Muna ndingoka mpamvu ngono peza zambiri wanenakala Chair kuti choyambirira tikuthokozeni popeza nthawi yanu kuti tikhale limodzi pa press briefing iyi kuti tipereke progress zokhuzana ndi kulumbilitsa komanso kudzoza a president athu a number 7 a dziko lino. Monga kuti kuzakhala zinthu ziwiri komanso ndi kuwadzoza, koma chachikulu kwambiri nchonena kuti iyi ndi nkhani yabwino kwambiri, ndi chinthu cha mtengo wapatali, nchifukwa chake Amalawi onse akupemphedwa kuti kusangalala uku nafeso zitengeko mbali zambiri wakambakala Chair. Zikomo kwambiri. I think before we hand the microphone to other members of the panel, this inauguration will be held under the theme, The Great Return to Proven Leadership. This is just to remind us all. Our theme for this inauguration will be The Great Return to the Proven Leadership. It is a theme that speaks directly to the confidence Malawians expressed during the general elections of the 16th September 2025. And it reminds us that this occasion is not just about change in leadership. It's about reaffirming trust that is tested, experienced, and capable hands.
So this is to reaffirm the nation that we are returning back to that sort of leadership that was already proven. So this day will be one of the most important occasions in the life of our nation. It will not only mark the assumption of office but by our new president and vice president, but it will also symbolize the continued growth of our democracy. And this comes after a peaceful general election of 16th September. So where Malawians spoke with one voice and entrusted their future to new leadership. The leadership that was already tested, so they're just getting it back. So the inauguration will therefore be a celebration of the will of the people and of our unity as a nation and of the trust that binds leaders and citizens together. Citizens across the country, from Chitipa to Nsanje. So this celebration will be there to bind us together. So as I shared earlier on, preparations are at an advanced stage, and as ST has already shared, I will invite maybe other members to share if they've got something to add, and members of committees. Thank you. Thank you very much, co-chairs. At this juncture, maybe we should invite Secretary to Foreign Affairs to share with the public of the dignitaries that have confirmed and are about to confirm to come and attend this celebration. Titero kuti panopa tipemphe a Secretary aku Foreign Affairs kuti afotokozere mtundu wa Malawi alendo amene akubwera ndiye naso amene tikuganizira kuti abwera. Zikomo kwambiri. Over to you. Zikomo kwambiri, tokoze kwambiri Chair Honorable Matanga, komaso ST amene mukutitsogolera, komaso amene muti panga moderate. Ndizona ndingowe ikilapo ndemanga pa nkhani imene anafotokoza Secretary to Treasury kunena kuti tikukonzekera tinayitana onse ma members a SADC kuti kudzakhala mwambo umenewu. Poyambirira tinawuza ndi tikuyambira kwenikweni kuti kudzakhala masankho, ndipo masankho atachitika tinafotokozeraso ma members onse a SADC. Powonjezera popo monga mene anafotokozera ST kuti anachulapo Sierra Leone komanso anachulapo Kenya. Izi zikungosonyeza nina kuti tinayitana mtsogoleri amene akutsogolera bungwe la ECOWAS komanso mtsogoleri amene akutsogolera the East Africa Community. Ndi ndondomeko yonse toto imene tinayitana atsogoleri onena adakhoza kubwera kudzakhala nawo ndife pa chisangalalo chimenechi anakwana 17. Pa 17 pamene popo ena poyambirira pamene tinawuza nena kuti tidzakhala ndi mwambo umenewu anaonetsa ndana tibwera, koma panopa pamene ndikulankhula pano popeza ma confirmations akubwerapo ma confirmations alipo okwana 4. Dziko la Botswana lanena kale kuti lifika kuno kudzakhala nawo pa chikondwerero chimenechi, komanso dziko la Mozambique, komanso dziko la Zambia, komanso dziko lichatima kutchulikwa ndi nena kuti Kingdom of Eswatini. Pakadali pano maiko amene apanga confirm ndi amenewo. Mwina ndime pamene popo ndisanapitilize ngati pakhale mwina pofuna kuti explanation ichitike tikhoza kutero pa nthawi imeneyo. Thank you so much. Zikomo kwambiri akuluakulu onse, maulemu onse akhale m'malo mwake. Mangofuna ndi akonze pang'ono amati maiko achita confirm ndi 4, atsogoleri amene akubwera achita confirm ndi 4. Maiko ena awa kutheka atatumiza mwina ma vice president komanso mwina wayimirira. Kumbali ya ku transport tinene kuti zonse zikuyenda bwino. Zonse zili mchimake. Zikuoneka kuti nzathu aku Boma mwambo anawayamba ndithu kukonzekera pa kanthawi, ngakhale panali kusintha kwina ndi kwina makamaka kumbali ya venue. Koma zonse zagwirana, tikugwirana nawo limodzi, tikukonza limodzi. Chimodzi chimene mafuna nene ndichonera kuti
tinalandira instructions kuchoka kwa Professor Arthur Peter Mutharika amene anatiuza kuti tapitani mukhale nawo limodzi, ndikufuna kuti musachuluse zochitika makamaka ku nkhani ya ndalama. Dziko lathu tikulira kale, dziko liatisira pa moto. Tapitani mukaone kuti pamene mungathe kupanga save ndalama ya misonkho mukayesese kuti function ikhale yabwino koma ikhalenso yoti tisaonongepo chuma kwambiri. Ndi zimene tikusatira panopa kuti tionesese kuti zitheke zonse muno bwino, mwambo wonse ukhale wabwino, koma kuononga kwathu kwa ndalama kukhalenso kuwaganizira Amalawi. Izi zimene tikupanga m'makomiti onse, I think zinazo anena okha macheya. Koma kumbali ya transport Malawi ndithu konzekani kuti Saturday tikhala ni mwambo okoma ndithu pa Chichiri Stadium. Ine ndilekezeka ipopo ndi apase somwe ayanzangawa kuti nawo anenepo mawu amodzi kapena awiri. Ziko makwambiri ulemu inu chairperson honorable Dr. Jean Matanga komanso panel yonse mwande ulemu chifukwa cha nthawi sindichula mmodzi nyumba yosatola nkhani akuluakulu onse muli muno mwande ulemu. Inenso monga anena kale amene akutitsogolera kuti ndamene ndikutsogolera committee ya food and accommodation. Ndimafuna nditsimikizire mtundu wa Malawi kunena kuti tikugwira ntchitoyi mosatopa usiku ndi usana kuonetsetsa kuti china chilichonse chikhale mchimake. Mulendo akamabwera pa khomo chinthu choyambirira chimene amafuna ndi chakudya komanso malo ogona. Tikatero timati tamulandira bwino mulendo. Nditsimikizeni Amalawi kuti anthu anu amene tikutsogoma tituma situchititsani manyazi. Alendo onse takonzekera bwino kuyambira ma president amene akuchoka maiko osiyanasiyana ngakhale owayimirira komanso anzathu amene akuchoka mzigawo zonse kuchoka ku northern, central, eastern region ngakhalenso kuno takonzekera bwino. Mukudziwa ifeyo chipani cha DPP kapena kuti boma limene likutsogoledwa ndi chipani cha DPP limakhulupirira kuti pasakhale sankho kapena kusalana ma region kapena mitundu. Kumeneku ku Kamuzu Stadium mukaona alendo ochoka kumpoto ndi magule awo amene talandira tiasamala, amene gule wankulu kuchoka ku Central Region kota uko amene tiwalandire tiwasamala, komanso chopa kuchoka ku Phalombe akhalanso kumeneko tiwalandira tiwasamala ndi dziko lonse. Komanso taitana alendo ena akuluakulu aboma ma former speakers akubweranso mu mwambo waukulu umenewu. Ichi chimangofuna ndipereke chithunzithunzi chifukwa chona kuti nthawi zina anthu timaganiza kuti mwina poti president wachoka Southern Region ndi kuti tingoyang'ana za Southern Region. Ayi, komanso mwamva chair kukamba kuti kumeneko kukhalanso ndondomeko yapaderadera kumene anthu akasonkhane pa Civil Stadium, kumene akasonkhane pa Katoto kakhale ma big screen, kumene anthu akakhalenso akuonera mwambo. Choncho Amalawi kumphepo zonse zinayi dziko lonse chilandireni chinthu ichi ndi chimwemwe, chinthu chimene tinachiyembekezera nthawi yayitali. Mulungu watipatsa president wathu wafika, Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo tsiku limene pamene akulumbira akulowa mu office kuti agwire ntchito. President amene wakonzeka kuyankha mafunso amene Amalawi tinali nawo. 3 days 4 days yokhayi nditsimikizire nyumba ino ndi dziko lonse mphepo imene ikumba kunjaku njachilendo ati tivomere tizimenazo mphepo yasintha. Amalawi timakhala ngati china chake chatitsamira koma tapepukidwa tsopano kungolowa adadi pampando dziko lasintha ndithu tikupuma bwino fiwero wakweradzana tikumvetsetsa kumene tikuchokera zikonzeka zina sitikuyankhula zonsezo koma Amalawi tikumvetsetsa kuti yayi ambuye zikomo ndi dadi ndikukhulupira kuti akonzeka kutigwira ntchito yabwino imene committee ya food and accommodation yakonzeka kugwira zikomo kwambiri.
pang'ono musunga nthawi eti pang'ono mwachache satafuna kumabe pang'ono. Kwambiri Madam Chair, komaso olemekezeka nonse mabwera ochokera ku Boma, anzanga ochokera ku Ndale, komaso nonse olemekezeka muli muno. Zambiri yankhula kale anzanga, inenso ndingoyekera ndemanga kuti ndizoonadi ine monga mmodzi wa member a main committee dongosolo lonse lakonzeka bwino kukonzekera celebration imeneyi. Monga tonse tikudziwa tinachikhazika kuti chisankho chathu chikhale cha bata ndi mtendere, ndipo zonse zayenda bwino ndi bata ndi mtendere. Chimodzimodzi tifuna tikulimbikitseni nonse amalawi anzathu kumene muli kuti tipitirizeni kusunga bata limeneli ndi mtendere umeneli pamene tikuyembekezera chisangalalo chimenechi kuti chitafike pachimake loweruka, pamene tikaone kuti mtsogoleri wathu amene amembekezera amene tamuvotera akalumbiritsidwa. Ife tungofuna tilimbikitse chimenechi kuti chikondwerero chathu chipitirire kukhala cha bata ndi mtendere, komanso kukuyamika nonse amalawi kuti tinakavota bwino. Zikomo kwambiri. Mina achair finance musanayankhule iniyo mukhangati mu tsendera kina katika apatse achair athu organizing tapatse achair a entertainment nakasimafuza ndalama zimabwera kumapeto so kwambiri ndithu. Olemekezeka achair athu komanso ma secretaries principal secretaries ama department ya Boma amene muli nawo pompano ndi anthu ena onse olemekezeka amene tili pano. Ife a entertainment monga amene takonzekera ndionena kuti magule akhala kulandira alendo athu olemekezeka ma points osiyanasiyana amene atafikire, komanso tionetsetsa kuti anthu akhale entertained kumalo kwina kulikonse kumene anthu akumane. Ma overflow monse taonetsetsa kuti kumenekonso kukakhale anthu amagule osiyanasiyana. Tikufunitsitsa kuti amalawi akondwere. Ichi ndi chisangalalo chabwino, return to proven leadership, ndi chinthu chonena kuti tonse tisangalale. Apapa simaliro, awawa ndi chisangalalo, so tikupanga zokuti anthu azasangalale. Nde ena amene sangathe kufika ukamzo stadium kuma overflow kukakhalanso magule, kumene azifika alendo athu kukhala magule. Konseko tionetsetsa kuti anthu akhale entertained, asangalale, tikondwere. Zikomo. Yeah, so Chair, I just wanted to mention something about the supply side, since we have heard much about the demand side of this event. So representing the Committee of Finance and Budget, I wanted to reiterate the fact that we have been given strict instructions that we must not be extravagant. So the first thing, of course, is to realize that this event is a very big event. It is a memorable event, and it's supposed to be colorful. But at the same time, we also realize that economic-wise, this country is at its lowest point. So it is important that we have in mind utmost prudence and rationality as we spend for this particular event. So I just wanted to say that our committee, the work that it is doing there at the civic offices is to do budget hearing. So we are receiving budgets from different subcommittees, scrutinize them. So whatever is not necessary, we are striking it out. Whatever has been unreasonably priced, we are doing renegotiations and see if we can reduce the price or simply strike it out. But we can assure Malawians that the event is going to be memorable and to be colorful, but at the same time, we are going to do it with utmost austerity. Yes, we can host foreign presidents with rationality. It is possible. We can do whatever we want to do, and it will be done, but with utmost prudence. So I just wanted to assure you that that's what we are doing. But the second point that I want to mention is that despite a budget or a budget line being approved, the actual expenditure shall be based on the actualization of that activity. So on the need, on the production of the legitimate invoice. So you can approve a budget,
But if that activity has not actualized, that money will not be spent. The last point, Chair, what I want to mention is that all expenditures for this event shall be subjected to audit at the end of it all. Thank you very much. Titokoze ma panelist atu ndikulubira ngati chair muli ndi mawu womaliza muta kuyankhula komanso ndikuwapatsira a secretary to treasury komaliza tikatero ndiye titsekula nthawi ino yakutino atu akhani atu mutha kufunsa mafunso titero kuti nthawi ino ngati muli ndi mawu ayankhule na malawo zikomo kwambiri. Ndimafuna ndimalize ndi motere kuti malo mwa secretary general achipani chathu cha Democratic Progressive Party ndi akuluakulu onse ndifuna ndatsimikizire mtundu wa Malawi kuti the team remains firmly committed to ensuring that this event is remembered for years to come as a moment of pride and renewal. We are confident that the 4th of October will be a day when Malawians stand tall, proud of their democracy, proud that they did a good job on 16th September, and when Malawians will be optimistic about their future. So, and this is the day that will be unveiling to the nation and to the world the 7th President of the Republic of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika. And to members of the press, let me thank you once again for availing yourselves to this function. We do not take your coming for granted. You have decided to go and cover other functions. But for coming to be with us to cover the function, this confirms the importance that you place on the democracy of this nation. So thank you so much for being there. And we know that you're going to give us good coverage so that all Malawians should follow what is happening. Thank you so much. I think we'll open it up to questions if there are any. Thank you. Okay, if there's anything from... Thank you very much, Chair. And again, to echo, the appreciation from members of the press. Members of the press, it is a very big day, Saturday, and we really appreciate, Chair, the collaboration that is there between, the team from the President-elect and government. It has been a very, very, important task, very, very, very useful collaboration, and hence this success. Otherwise, I don't have much to say, Chair. Zikomo kwambiri. Tsopano titha kuyamba kufunsa mafunso. Mwina mongo kuombera mkota. Muzibwera, kuombera mkota. Kuti chisangalalo chathuchi tikuchisangalalira kuti tikubwereranso utsogoleri waluntha, utsogoleri wodziwa kugwira ntchito, wodziwa kuti Amalawi mavuto awo ndi awo, kudziwa kuti kudziko kuno kuli njala ndikuthana nayo njalayo, kudziwa kuti kudziko kuno tikusowa ndalama zakunja ndikuthana nawo mavuto kusowa kwa ndalama zakunjako forex ija ndikumapezeka, kudziwa kuti kudziko kuno makolo akuvutika chifukwa choti school fees sakumayipeza, ana akumabwezedwa kusukulu nkuthetsa kuti ana asamalipira, makolo asamalipira school fees zikhala yaulere. Izi ndi zimene tukakhala tikusangalalira, ndi zimenenso Amalawi anavotera. Tikamanena kuti a great return to proven leadership, transforming Malawi through a people-centered government, ndi imene tikunenera mu tonse pamodzi kugwira ntchito limodzi kuti tikakonzenso Malawi. Ndi mawu amenewa mundilole tsopano ngati pali mafunso ena ndikaona zinde kuti zimene afotokoza atsogoleri athu ndiye kuti zili bwino, zonsezo zamveka. Koma ngati pena pake sipanamveke bwinobwino muzibwera mmodzimmodzi, titeronso kuti mafunsowa lizikhalako limodzi osayika kathumba kamafunso kamakhala ngati kakusokoneza. Sono mmodzi limene lili burning mubwere nalo mufunse Amalawi na akumveni, komanso akuluakulu athu atithandizire kuyankha. Ndiye mudzibwera utsogolo kuno, you introduce your name and then you ask your question. Thank you very much. I will start with Aubi from Zodiac. Yes, over to you. Thank you so much, Honorable.
funso langa ali kupita ku secretary to treasury komanso ndiye kuti ndi finance committee. Timafuna mwina mutatipatsa ngati nkutheka ma figures kuti ndi ndalama zingati zimene mukugwiritsa ntchito, zimene mwapanga budget kuti zigwire ntchito pa mwambo umenewo. Ma figures wo sitidawamve, mwina mutati pangira clarify kuti ndi zingati zimene zikugwira ntchito. A chair aku finance kuchoka ku chipani munanena kuti muonetsetsa kuti ndalama zikugwira ntchito moyenera. Mafunanso mutatipangira clarify kuti kapena ku chipani so there is a certain amount ya ndalama imene ikugwira ntchito pa mwambo umenewo, ngati zili choncho kapena ndalama zake ndi zomwezi zimene zikuchoka ku Boma zikoma. Akuluakulu athu akuganizira bwinobwino kupika mayankho ngatinso pali funso lina. Baset bwerani. This will be the first press briefing where we don't have a lot of demand for questions. Yeah, ndine kondwanika miyala ku Nation Publications Limited. Honorable Suleiman anapanga mention kuti panali changes in the venue. Nimangofuna kumva kuti poyamba chimaini akukakhala kuti under sintha chifukwa. Chair, you will guide how these questions will be responded. So over to you, Chair. Thank you. Thank you so much. We'll start with. Thank you very much, Chair, Moderator. The question about the budget for the function, for now we may not be able to give the exact figure because of the so many things that have changed. I think you heard that at first the venue was in Lilongwe, and hence I did communicate that there's a budget team which is also reviewing the budget. So for now it may be a bit quickly to give up the figure, but I think the figure will be made available once the team has concluded its task. Thank you, Chair. Thank you so much. Pali funso limene lafunsidwa kuti kodi ino budget iliponso ina ya kuchipani kapena ndi yomweyi. Nkhani ndi yakuti kuchipani nafenso tili ndi budget chifukwa timadziwa kuti pamene okhala ndondomeko pali zinthu za Boma chifukwa uwu ndi msonkhano wa Boma ndi chilongosoko cha Boma ndezi kukana kukhala zimene za Boma chifukwa chimene chikuchitikachi si ndondomeko ya chipani yayi. Ndafotokoza kale kuti nkhani ya chisankho ya president makafika mpaka ku inauguration komanso kulumbiritsidwa zimenezo ndi za Boma, ndi amene akuyenda kuti azitumikire apereke ku budget yake ndalama zake ndi ya Boma. Komano kumakhala mbali ina imene achipani afuna kuti anthu athu otitsatira tufuna abwere achoke konse kunsanje mpaka kuchitipa abwere adzagone ku manamba ake ndi awa adzagone pakuti adzatani zimenezo sungatenge nkuzunjika pa Boma ndi kusokoneza kuja zimenezo tikupanga tokha ngati achipani. Mafuna ndiunikire pamenepo ndithu ndiye zili zonse mafotokozera atsogoleri athu Bambo Juma kuti kudzakhala audit yo idzaonedwa ndithu mudzaona ndithu kuti zizi malaini onse am budget mwadzakhala kukhudza ndi za Bomazo koma zokhudza za chipani simudzaziona zimene zakhala kuti azilani tazitumikira tokha. Ndiye mukamaona mwina Saturday mudzaona mwina magali moto onyamula anthu achipani ngachapitsaziganiza kuti ndi ya Boma amene apereka ndalama zimenezo ndi zatokha za chipani. Ndafuna ndiunikire pamenepo. Ndiye pali nkhani ina kukamba nkhani ya venue anafotokozapo honorable kuno kuti venue yambiri inali ku Lilongwe imene inali ku Lilongwe tifotokozere choncho inali ku Bingu National Stadium ndiyeno yasintha kubwera ku Blantyre ku Kamuzu Stadium. Palibe chifukwa chenicheni chimene chapangitsidwa imene yoyo amasankha a president elect kuti akuti ndimafuna kuti msonkhano wanga ukhalire kuti ndiyeno palibe kuti tiganize mwa deep kuti chifukwa chani iyayi ndikusintha basa president angoona kuti pakali panopa poni tidakali ku Blantyre kuno mo nditengenso mdipiti wanga ndipite ku Lilongwe bwanji tongomaliziratu zino kunoko komanso majaji athu a high court ku headquarters kwawo ndikuti ndiku Blantyre kuno. Ndiye afotokozayo zambiri tifunitsitsa ndithu Boma kuti zambiri tidule makosi tichepetse ndalamazi ndipo pamene tingathe kudulapo tidule. Ndiye majaji athu angochoka athaso azitavuta atha kuyenda pafupi pompa pachichiri pompa akatero tukalumbitsanso pachani pafupi pompa sipafunikano kunonga ndalama zambiri ndi chifukwa chake dzatero kuti akhale kuno a president athu ali ku Blantyre konkuno zonse zingochitika kunoko mwachangu zikoma kwambiri. Mwina
akuboma kungopanga assure the nation kuti kuchipani sikudabwere ma request kupita kuboma kuti ino pa budget imeneyo kuli zachipani a secretary to treasury kuti amalawi adziwe kuti mwambowu zachipani zili pachipani, kunyamula anthu katitenga ku constituency kwathu izo ndi zathu za ife kuchipani, zaboma ndi zaboma. Mungu apanga assure amalawi kuti adziwe zimenezo. Zomwe kwambiri. Chair, moderator, I think as presented by the chair, the collaboration which is there between government and the team for the president-elect is basically to appreciate the flow of logistics, the flow of events, not necessarily to take resources from the budget to the party. It's basically how will we, for instance, entertainment idzayenda bwanji, idzafuna ndalama zochuluka bwanji, izilichoseko, izilikepo. So it's basically trying to agree on the flow of events. Thank you very much. Tikatero ndiye kuti tafika kumapeto. Tikuthokozeni nonse amalawi amene mwakhala mukutitsatira masamba osiyana-siyana. Kuli sindingatchule mwina ndikatchula pano ndi walawi mwina nyumba ina ndiye ndikhala ngati ndalakwitsa, koma nonse amene munajoyina ndikumatimvera ndikumva kuti takonzekera bwanji mwambo wa pa 4 October wa Saturday ikubwerayi wolumbilitsa president wanu mwamusankha nokha kuchokera ku Chitipa mpaka na kukafika ku Nsanje, kuchokeranso ku Salima mpaka na ku Mchinji. Kamodzi ndi kamodzi osatinso kubwereza yayi. Tikufuna tikuthokozeni munali pamenepo. Saturday tiyeni ku stadium kumwina chair sina fotokoze ku stadium kuja kuntunda kuja analetsa kumene kuja ndi mmene mujamo mwina anthu okalowa amene muja akakhala wochepa. Kuli bwino kulawirira ngati ufuna ukalowe mu stadium, koma ngakhale kuti sunalowe mu stadium panja paja paliso malo tinoti tikakhala, koma tonse tiyeni tibwere. Mwambo uzayamba 9 koloko mamawa ndi kaya kumangochi stadium tiyeni tikafikeni mwachangu 9 koloko, kaya mkulilongwe ku Sivo tikafike mwachangu 9 koloko, kunzuzuso chimodzimodzi. Titero kuti metadere mutafika kumapeto. Ngati pakhalenso zina zimeneno akuluakulu athu ali ndi zotanga yankhulenso ku mtundu wa Malawi, we will also quickly organize a press briefing with you kuti sotauze amalawi. Koma tikuthokozeni padakali panopa, Mulungu akudalitseni nonse. Tinayamba ndi pemphero, zimakhalanso bwino kumalizitsa ndi pemphero. Titero kuti honorable Whiskers bwerani mpemphere, kenaka titero kuti tikwangule. Zikomo kwambiri. Mundilole kuti ndayitane honorable Whiskers kuti atipempherere. Zikomo kwambiri. Tipemphere. Ambuye mwaonatu mmene zimaonekera zinthu zakuti zikuyenda mchilungamo, kufotokoza kwabwino kuchoka ku chipani cha DPP, kufotokoza chimvemvemve kuchoka so kumbali ya boma. Timatititero kuti tikuthokozeni chifukwa chokuti maulola mwambo umenewu kuti uyende bwino kuchokera poyambirira paja kufika mpaka na pamaliziro. Atatu mwaona mmene tachezera ndi atolankhani, mwaona mmene tachezera ndi mtundu wa Malawi. Tikuthokozeni, sitikuchesa cholanda. Ndipo ngati press briefing kukoma chotere kuli bwanji mwambo wolumbilitsa umenewo minoka kumene ifeyo ambuye zonse tikuzisiya m'manja mwanu. Kwa ifeyo ndikunyadira kumwamba kudyere nyama, pansi pano tidyera mtoliro. Pamene tikuchoka pamalo pano Atate pitirizani kuti ang'anira, tithandizeni kuti tipitirize kutumikira makomiti osiyana-siyana mwaluntha kufikira titafika Saturday pomwe tikuyembekeza kukhala ndi mwambo okongola, mwambo olumbikitsa abambo afuko lonse, president wa dziko la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika. Atate tikusiya zonse tikamachoka pano mamchamano mu dzina la Yesu Khristu tapempha ichi. Amen. Akuti kumbusa za mtoliro amati atipemphero samayankha sitingali yankhe yayi omabe tijerabe nyamabe pasipompana ndi Professor Arthur Peter Mutharika tikudyera nyama chimanga chidzipezeka eti chimanga chidzipezeka osati kumajera nsima ya mapira ayi. Zikomo kwambiri. Zikomo.
why we are not going to use